Jaisalmer, Rajasthan, heart of Thar desert. இந்தியாலேயே மூணாவது மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த ஜெய்சல்மேர். இப்போ நான் ட்ரெயினில் ஜெய்சல்மேருக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் ஜோத்பூரோட ப்ளூ சிட்டியை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் ரொம்ப அழகான ஜெய்சல்மேர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நான் தங்கியிருந்த பேக்பேக்கர் ஹாஸ்டல். ஸோ இந்த ஹாஸ்டல் பக்கத்துலேயே ஜெய்சல்மேரோட ஃபேமஸான ஃபோட்டோ இருக்குது. இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே 5000 பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான அரண்மனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கைஸ், நான் இப்போது ஃபோர்ட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கேன். ஜெய்சல்மேர் வந்தாச்சு. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் டோனில் இருக்குங்க. ஸோ நம்ம ஃபோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ், இங்கே இருக்க லோக்கல்ஸ்லாம் 2 வீலர்லாம் போயிட்டுருக்காங்க. மேலேருந்து ஏதாச்சும் பொருள் வாங்க வரணும்னா கீழே வரைக்கும் வரணுங்க அவங்க. அந்த டைமில் இந்த ஃபோர்ட்டையை சிமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி கட்டாமல் ஸ்டோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்டர்லாக்கிங் மெத்தடில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே நிறையா வீடுகள் இருக்குது. அவ்வளோ மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அங்கே உள்ள ஒரு லோக்கல் பீப்புளை நான் சந்தித்தேன். And lot of people love in Jaisalmer. Oh, yes. Yeah, I'm also Western people also love in Jaisalmer. It's look like Egypt, other country. Yeah, like yes, same. The color tone, all home are brownish. All like sandstones. Yes. This is people say Jaisalmer is sonar killa. Oh. Yes, gold like this. Golden. Yeah, golden fort. Yes. बताइए ना कि कई ने किलो सोने रा मतलब देखो उछला आसमान ने चांदी दाई लगी यहाँ. You have my son say me कि you have a stone is also gold like this is. How many years old this for? 850 years. 850 years. More than 700 years. Okay. You can say. More than 700. So how many you years? go my house and upstairs you take photos, you like the very Jain nice temple. You see 6 Jain temples. And you like look very nice place. Yeah, very high point for like Maharaja Palace. Maharaja like Palace. This. Yeah. Okay, let's go. Guys, அவங்களோட வீட்டுக்கு மேலே போயிட்டு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்காமா. அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தா வியூ பாயிண்ட் செம்மையாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Yeah. Wow. Oh my God. That is Gadi Sagar Lake. Sagar Lake. Yeah, Gadi Sagar Lake. Gadi Sagar Lake. உண்மையாக செம பிளேஸுங்க. செம வியூ பாயிண்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கு. ஐயோ,
That king's house is made also by interlocking. Oh. Full interlock. No cement used. Only Yeah, interlocking. Only interlocking system Interlocking of system. stone. That is Jain temple. மோஸ்ட்லி இந்த ஃபோர்ட்டுக்கு மேலே வந்து 5000 பீப்புள்ஸ் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஜெயின் டெம்பிள். உள்ளே வந்து நிறைய டெம்பிள்ஸ் இருக்குது. கீழே எப்படி நார்மலாக வாழ்கிறாங்களோ அதே மாதிரி வந்து மேலேயே வந்து மாடி வீடெல்லாம் வந்து கட்டி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. 5000 பீப்புள் வந்து மேலே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. बहुत अच्छा place. Your father and grandfather in the same house. How many years you living? 100 years we are living. 100 years. We are 4 generation. 4 generation. Oh my God. Nice. Good. All facilities available in your this area. Yeah, all facility. All Water, facility. light, all connection are there. And also shops, dressing. Yeah, shops, yeah, dressing. But you go to down. Down, yeah. To buy food or like grocery, we should go outside because there is no shop in fort. Okay. There was nothing, only fort. And they used to go to market also in fort. All thing was there in fort. Nothing was, only 2-3 shops outside, but mainly people live here. And all the area sand. They go by camel at that time, yeah. Now people coming like 50 stairs and say, yeah, we are pumped, yeah, we are like that. Yeah, you are correct. But at that time they go by camel and no water. Walk Yeah, and just it's around, brother, it's around 7 kilometer. yeah. Gadi Sagar Lake. Go 7 kilometer or come 7 kilometer is around 14 kilometer. And also upstairs. Yeah, upstairs, downstairs. It was very, go down and come up, and that was very hard for ladies. Yes. It was hard. ஓகேங்க. இப்போ வந்து கீழே இறங்கிட்டு போயிட்டு வேறு பிளேஸ்க்கு நம்ம போய் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு எல்லா பிளேஸஸும் வந்து கவர் பண்ணுறேன். You look my earrings. Yeah. Nice, I'm making. You made special. it? Yes, special making designs. This is famous Jaisalmer. It's Meenakari. See, this design also famous Jaisalmer for Meenakari. This is page work. Okay. This is famous Jhumka for Jaisalmer. Every designs. Wow. ஹாய் ஸோ கைஸ், ஒரு வழியாக கைடே இல்லாமல் வந்து எல்லா விஷயமும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்களே வாண்டடாக கூப்பிட்டு, தம்பி நீ எங்கேருந்து வர, தமிழ்நாடா கேரளாவா அப்படின்னு கேட்டாங்க. தமிழ்நாடுன்னு சொன்னோடனே நீங்கள் போய் மேலே பாருங்கள், என்னோடய பையன் வந்து உங்களுக்கு நிறையா விஷயம் சொல்லுவான், ஸோ நீ நிறையா கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மொட்டை மாடியில் போய் அமுச்சு விட்டாங்கங்க.
இந்த இடமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு. உங்களோட வாழ்நாளில் ஒரு டைம் ஆச்சு இந்த இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு வந்துடுங்க. ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.